the first to know Nsem-Pii TV. James Jachi Quayson Mrashe Bedwani a ojinamu edema adehye a ewo asen of na me no kasa die sede ye ne ayenim no yetimi ede no akwa akopie mu ewo court a yetimi abono kwadu maako enum a eno eye deceit of a public officer, forgery of a passport, knowingly making a false statute declaration, perjury and false declaration prior to the parliamentary election in 2020. Na said ye ni ayenim no ade se court no etimi ekọ holidays kakra na afei era court no etimi resume nti court no resume ne de na nke nadue ewo se won etimi ebepie mu ewo court no nka court no etimi etoa asem ne so etimi edi nanso Tsikata ani James Jachi Quayson etimi a disrespect court no a eno enye asem kotoa na said ye ni ayenim no time a court no etimi ekọ holiday no na yera James Jachi Quayson etimi ebu na ketem etimi ekokopie mu ewo Canada se okọ na watimi akwakoje ayarehwe ne no na ene etimi akwafa nsem bebre etimi abane nsem bai na etimi ekokofa ba yenko na yenkopie mu ewo court. I say lawyers for the assign of MP and the legislator were all absent when the case was called today. Presiding Judge Mary Yanzu noted that one of the counsels for the MP, Justin Tawiwaja, wrote a letter to the court proposing a postponement of the trial to November 17, citing that lead counsel Tsikata will be absent during the next adjournment date. Tsikata etimi efri papa ayefene Justin Tawiwaja ehọ na etimi edebe pepie mu ewo court wo a o kirem se court no entimi entu asem no entimi emfa nkohye on 17th November said ye ebeye a yewa Tsikata a ono entimi nyanya ready so betimi aba court no etimi ye ready obetimi aye ready on 17th na watimi aba be pie mu ewo court no ena ohwe asemi a yakenkan ya ekame ye se wanhye da ama reason papa bia bon entimi ama me pie mu ewo court eno an se let cancel Tsikata entimi ema me pie mu nti won fa asem no enkonkɔhye on the 17th eno ena share judge no abufuo a me no kasa die ena judge no etimi ekasai ene papa na yenkɔ de judge no so etimi ekan ne so o se per the letter he has not shown that he has a reasonable excuse to be absent from the court today. The court finds the attitude of counsel as disrespectful and unbecoming of a lawyer. Inti judge ne se krata no a won etimi edeba beto na nim no e kam ye se excuse no a won etimi edema court no enya de se excuse no etimi eye reasonable. Main reason why inti a wantimi ama mepie mu ewo court na court no etimi efa se suban no ese eye disrespectful enya adibuo a eni kwa akra se judge for ne lawyers for timi da sa suban no edi a Tsikata eni na lawyers for etimi ada sa suban no edi. Speaking on the absence of the assign of member of parliament, Justice Mary Yanzu indicated that if he fails to show up on the next adjournment date, he will be tried in absentia. Intimami ese ontimi and continue on tolerating this disrespectful act. So anytime be aba be pie mu ewo court to be ana yura Tsikata ni James Jachi Quayson try say one ebetimi a play smart no ena ye kwa maame no ebetro said this is not the first time James Jachi Quayson and the lawyer Tsikata etimi a disrespect court no. This is the second time one etimi etusa anamonwe eno ena maame no ede atu edwa se next date no aye de be hye no enye de NDC for de betu dwa so omo nhye no next date court no ebe hye no se NDC amanyuko na ntimi ene Jachi Quayson na ntimi ama mepie mu court na ye bedi asem no without the presence of James Jachi Quayson. That is what we call absentia. Ewa abre a uwo ho uni ho won ebetoa asem ne so. To worsen matters, the accused person is
absent and no excuse has been offered for this absence. The court had been previously informed that the accused was unwell and was receiving medical treatment in Canada. However, no evidence or whatsoever was presented to the court in that regard. Nti maame no ɛtoa so ɛna ɔkyerɛ sɛ yɛtumi ɛde aba abɛpiem sɛ James Gyakye Quayson ho dodo ne kakra a wɔtumi akɔ akɔpie mu ɛwɔ Canada. Na mmom saa nsɛm no a NDC led by Tsikata de bɛto court no anim no ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔn ɛtumi provide evidence bi a ebi adanse sɛ James Gyakye Quayson mpo ebi a ne ti na ɛyɛ ne ya ɔwɔ Canada wɔ kuro wɔ so hospital wɔ na ɔwɔ a ɔgye ayarehwɛ sei ɛna na pɔmuden ho nsɛnsɛm esi bi ɛteɛ wɔn ɛntumi amfa evidence bi ama deɛ nyan sɛ ɔn deɛ osusu sɛ ɔbɛbɔ court no ama neɛ sɛ James Gyakye Quayson ho dodo no enti ɔkɔ akɔgye ayarehwɛ ɛwɔ Canada no ɛno ano no wɔn ɛntumi ɛmɛka bibia ɛnkyerɛ court no ebio. If counsel for the accused fails to show up for the cross-examination on the next adjournment date, the court will close their cross-examination and the prosecution will be made to call it next witness. Nti maami ɛsan atoa so utimi sɛ di wa na maame no kasa no nani atimi abre kakra sɛ next date a ɔmode ɛbɛhyɛ no witness ɛwɔ sɛ otimi bɛgyina adaka mu etimi toto no ano no sɛ waama a ɛno ano no ɔmbɛfrɛ prosecution witness no aba abɛtoa so ɛnya adeɛ sɛ wɔn ebetimi atwɛn yɛwura James Gyakye Quayson bio. If at the next date the accused fails to show up in court or join the proceedings virtually, the court will conduct the case in absentia. The court will not countenance undue delays in this trial. Ɛna maame no etimi ade atu edwa sɛ ɛkame sɛ yɛwura James Gyakye Quayson ne ne lawyer Tsikata try sɛ wɔn play delay tactics no ɛna maame no nso sɛ ɛnya adeɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma nnɛ na etimi ayɛ adwuma ɛkyena next date na yɛde ba bɛhyɛ no sɛ wɔn ɛntimi ama amepie mu ɛwɔ court deɛ a ɛne ɛnyɛ obi na kumantwi bosi akɔna de nti ɛgye akyerɛma wɔn ɛtoa asɛm ne so. The link for the virtual court was made available to Mr. Tauruja through the email address he provided. Nti krataa na ɔde bae no maame no nso etimi ɛde reply wei akɔ akɔma no through the email a krataa no a ɔde bae na ɛwɔ so no sɛ baabi a James Gyakye Quayson ne Tsikata wɔ biara ɔmo nya aware sɛ wɔn ɛntimi ama amepie mu no ma wɔn ebedi asɛm no as an absentia ɛnya adeɛ sɛ wɔn ebetimi atwɛn obiara. The prosecution led by Director of Public Prosecution Evelyn Quayson told the court that their next witness was not ready, but the judge cautioned that if the prosecution fails to produce witness at the next adjournment date, the court will take a further decision. This will be the second time a superior court is cautioning James Gyakye Quayson regarding his conduct. Not meeting kind editor when him say this is not the first time I hear James Gyakye Quayson etimi at disrespected court no wey a second time gotimi at disrespected court no na first one no or say in July the Chief Justice Gertrude Tokono described his conduct as irregular and added that it should not be encouraged. According to the Chief Justice, he is more often than not fails to show up and direct his lawyers to file and swear to statement on his behalf. In the first one, no, and I Chief Justice Gertrude Tokono, etimi eka ho asem se impeni kwa krasa nka se suban we yetimi esososo nanso Tsikata ene ne nkofo de won ebetimi asososo. He doesn't treat this court properly. He engaged this court and he refused to appear. When you ask the court to exercise discretion, you must treat the court properly. She noted while presiding over a 5-member panel to hear a case filed by the Nsem-Pii. Enti yamami Gertrude Tokono enso etimi akansa sube we ho asem emre bi a etwem ema caution yewura James Gyakye Quayson. This is the second time yamami no etimi etena ase we de ose enya ade obema Tsikata kwan na bon etimi aba bebo won delay tactics ni bio asem no bon ebetimi atwa so ntimi no kasa the case has been adjourned to Thursday
November 9 for cross-examination of the prosecution witness to be done. Enti yanya mfa nkwa nkɔhyɛ 17th na NDC amanyɔkuo ne pɛ no, but rather yɛ the case no akɔhyɛ November 9th for the cross-examination. Sɛ NDC amanyɔkuo no betumi aba abɛpie mu court na yɛtumi atoa asɛm ne so.